Okay, good morning to all of you. Mm, a very good morning, welcome. And we are dealing with one of the unit of DMGT, Discrete Maths and Graph Theory. Right now, we are dealing with the unit Logic and Predicates. Is it in the previous session? We've gone through some of the operators like biconditional statement, conditional statements. After that, we had gone for the some of the tautology, then after contradiction, then after contingency, when we can say that one of the statement is tautology, when we can say that one of the statement is contradiction, and contingency. Is it? So one of the was that yes, any of the compound statement will be known as tautology if its truth value, if its truth value is true in any of the condition, in any of the condition. Is it? That compound statement will be known as a contradiction if its truth value is false for all the possibilities of all the statements which are involved in that particular compound statement, and it is known as a contingency if the truth value is a kind of mixture of true and false value. Is it? Based on this discussion, we had gone for 2, 3 examples where you guys were checking whether the provided statement, provided compound statement is tautology or not, contradiction or not, or it is a contingency or not. Is it? Uh, this was some of the examples. First compound statement is a compound statement uh, termed as a contingency. Then this was the tautology, and this was the last we discussed in the previous session, and we have concluded that the provided compound statement is tautology, because if you observe the truth value in the last column, if you observe the truth value in the last column, then in any of the cases, for any of the cases, for all the possibilities of P and Q, whether P is true, Q is true, if one of them is false or both of them are false, in all such cases, the truth value of that particular compound statement, which is this one, is true. Is it? So that is the reason we may say this is a tautology. This compound statement is tautology. Or in other words, we may say that this is a universal truth. Is it? Hopefully I'm properly audible. Is it? Pradeep? Meghna? आवाज ठीक से आ रही है कि थोड़ा जोर से बोलूं मैं? Sir, Yes, sir. Good. So one more example. Let's quickly go for one more example with the help of any of you. With the help, I will be in need of one of you to check. Once again, we are going to check whether this particular compound statement is going to act as a tautology or contradiction or contingency. ये देखना है. So what will be a way? First of all, we need to check how many different statements are there in this particular compound statement. So if you're going to check that, then we are having just two statements, P and Q. This is negation of P, negation of Q. So we are good with the two statements only, P and Q. And we all are aware about that. If we are having only two statements, then the number of possibilities will be 4. So that possibilities will be, it's first possibility both that true, first is true, second is false, first is false, second is true, and both these are having truth value as a false. Is it? These are the only 4 possibilities we will have if we are dealing with two statements at a time. Now, let's try to get this particular. What is this? This is the compound statement using disjunction. So I need to go for P disjunction Q. Now, we all know that P disjunction Q
Distinction means or. We are dealing with or. P or Q. P or Q. So if both these are true, then surely the truth value of this distinction will be true. If one of them is true, will be true, and if both of them is false, then the truth value will be false. Is it? Now we need to identify disjunction of P. Conjunction of P, conjunction of Q, negation of P, negation of Q. चलिए negation of P as well as negation of Q. Is it negation of P? That will be F T T. Based on this particular column, I had prepared negation of P. Similarly, based on this particular column, let's prepare negation of Q. If the truth value of Q is true, then negation of Q will be false, true, false, and true. Now, what we are looking for? We are looking for disjunction of P and negation of Q. So our next column will be disjunction of negation of P with negation of Q. That will be my next column. Now, order is not important over here, is it? It will be totally fine if some of you are preparing this particular column at last. It's totally fine. कोई इस तरीके से order दे रहा है कि this is first column, this is second, this is third, this is fourth, then after this is fifth, and this is sixth. We are good with that, is it? So order of column doesn't matter over here. Now let's try to identify the negation of P and negation of Q. Disjunction of negation of P and negation of Q. So we need to focus over there, over this, over both this. False will lead to false. If one of them is true, then surely the disjunction will have the value true, true, true. Now we need to focus over this as well as this, because now for this particular compound statement, we are going to operate this biconditional operator, which is with disjunction of P with Q and disjunction of negation of P with negation of Q. So our last column will look like this: negation of P, disjunction of P with Q, biconditional statement with negation of P, disjunction negation of Q. Is it? Are we good? In my presentation, you will find like this: A to B, where A means this particular, B means FTTF. sorry. सर FTTF होगा ना? चलिए, बट कहाँ पे बेटा? This one, this Sir, one. last column. चल तू मेरे साथ पे. Giris is there? Proper answer FTTF. Who's that? I'm interacting with. Sir, Tushar. तुषार सिन्हा. चल तुषार सिन्हा मेरे साथ रहेगा. Sir, Sethia. तुषार सेठिया मेरे साथ रहेगा. मेरी गलती भाई, माफ कर दे. तुषार पहले ये प्रिपेयर कर. चल PQ एंड P बाइकंडीशनल Q. ठीक है, चल इतना प्रिपेयर करके रखते हैं यहाँ पे फॉर आवर रेफरेंस. TF, FT एंड FF. ठीक है, चल इसके लिए बता मुझे what will be the biconditional statement. सर ट्रू का ट्रू होगा. हाँ सर बीच का 2 का फॉल्स होगा, फिर ट्रू होगा. करेक्ट. इज इट? तो चल इसको दिमाग में रख के यू कैन इजीली डील विद दिस नाउ. ये लास्ट वाली कॉलम बहुत आसानी से प्रिपेयर होगी. इफ बोथ दिस आर फॉल्स, if we need to deal with this, is it? Now we are dealing with, let me change the color of my ink so that will help you guys. We are dealing with this particular column and this one, is it? इन दोनों के बीच में हम biconditional statement, biconditional operator apply कर रहे हैं. So if first is true, second is false, तो देख सकते हैं यहाँ पे first true, second false, तो क्या आ रहा है भाई? false आ रहा है. तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे तुषार? सर फॉल्स. हाँ, तो गलत हो गया ना तेरा जवाब कुछ? हाँ या ना? चल सर सही तो है. सर सही तो है. पहला तूने फॉल्स बोला था. सर फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स बोला था. सर वही होगा.
Okay, चल second में लिखवा. True. True, correct. थर्ड में Then true फिर false. true will leaves us true, and false true will gives us false. Is it? So okay, तूने अगर ऐसा बोला था F T T F, then you are correct. You are correct. Okay. So now, Tushar, we need to conclude that whether this particular compound statement is tautology or not, contingency or सर not, नहीं है, contradiction tautology or not. नहीं है, This is contingency है. contingency, is it? So ये tautology नहीं, ये contradiction भी नहीं है. It is a contingency. Are we good with this? All those who are attending this meeting, all those who are attending this particular are supposed to reply on the chat box. बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में. आई एम वेटिंग ओवर दैट. पहला रिप्लाई हमें ऑलवेज मोहम्मद का होता है. मोहम्मद इज ऑलवेज देयर. यस, श्री नारायण इज देयर, राज इज देयर. गुड गुड गुड, वेरी गुड. Is it? So surely this is gonna act as a contingency. This compound statement is contingency. So let me erase the ink from the task. Let me give you yes. FTTTF. So that was a contingency. और बातें चली. Once Hello, again, sir. let's. Yes, please. Who's that? सर यश हियर. Yes, ठाकुर साहब सर बोलिए. ये Yes. वो इम्प्लाइज और डबल इम्प्लाइज वो जोर और एक्सनोर के इक्विवेलेंट होगा या मतलब व्हाट वी डू इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स with XOR and XNOR. So is there any relation between these implies and double implies with the XOR and XNOR? ये वाला, ये आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट कि इसमें आप लोग क्या कर रहे थे मुझे नहीं याद है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में. सो वंस वो मुझे कंपेयर करने के लिए So I don't remember the truth table for XOR. That's why I was asking. हाँ, तो वो मुझे नहीं पता बेटा कि एक सौ Okay, में I आप will लोग check क्या it कर on रहे my थे own. डी में. ठीक है, बहुत आसान है. तो उसको कंपेयर कर ले हमारे ट्रूथ टेबल से, तुझे पता चल जाएगा. इज इट बीई में तू क्या कर रहा होगा, 1 0 1 0 0 0 ऐसा तो यूज कर रहा होता. दैट 1 स्टैंड्स फॉर द ट्रू, 0 स्टैंड्स फॉर द फॉल्स. ठीक है, बहुत आसानी से तू वो कंपेयर कर पाएगा बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद ऑल दैट गेट्स. Okay. तो चलिए लास्ट एक फिफ्थ देखते हैं, उसके बाद कुछ नए टॉपिक में जाते, लॉजिकल इक्विवेलेंस में जाएंगे. बट वन मोर टाइम. अब once again we are looking to check whether this particular compound statement, this is one of the compound statement, is it? Yes. And we need to check whether it is going to act as a tautology, contradiction or contingency. Now if you observe, then in this particular statement I am dealing with three statements. In this particular compound statement हमारे पास तीन statement है. कौन कौन से? एक तो P है, एक तो Q है, एक तो R है. That's it. So when we are dealing with three statements at a time, the possibilities, the number of row in my truth table will be 2 raised to 3. 2 raised to 3 means 8. So we will be dealing with 8 different possibilities. Is it? P, Q, and R. And you all know how to write down that possibilities in one of the synchronized form. T, 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 then after F, 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 and F. Is it? Then for Q, T, T, F, F, T, T, F, F. And for R, we will use alternate TF, TF. It is a kind of similar process when we guys were preparing the sample space for the 3 coins. If we are tossing 3 coins at a time, तो कुछ sample space हम इसी तरह से generate कर रहे थे. याद कीजिए third semester में, is it? 2 raised to 3 possibilities, 2 raised to 3 number of elements will be there in the sample space if I'm tossing 3 coins at a time. और यहाँ पे आप use कर रहे थे H, 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 T, 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 T. Is it? So the kind of similar process over here. Now we need to go for this particular compound statement. So first of all, let's prepare raw material. We need to have negation of P. So let's go for negation of P.
Based on this particular false column, we may prepare negation of P. If the truth value of P is true, then the negation of P will false, false, F, F. And if the P is true, then its negation will, if P is false, then its negation will be true. So these are the possibilities for the negation of P. Now, we need the conjunction of negation of P with Q. So negation of P, conjunction Q. तुषार मेरे साथ रह सकता है बेटा? तुषार सिन्हा, तुषार, give me 1 minute, give me 1 minute. પારસ અડધી કલાકમાં મોકલાવું, મારે એક લેક્ચર ચાલુ છે, બધા સ્ટેટમેન્ટ મોકલાવી દો અને જી Yes, sir. ઓકે. Yes, Tushar, will you help Sir, me for false, this? false, true, true, false, 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 false. क्या बात है. Negation of P, conjunction with Q, is it? For that, जिन लोगों को जो कोई लोग बच्चा या अपना यहाँ पे अगर ऐसा है जिसको लास्ट सेशन नहीं अटेंड किया था, तो उसके लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर दे एक बार. TTFF is it? Conjunction माने कि और, sorry, conjunction माने कि And T and T will lead us T, T and F will so lead बाकी to सब false. F. Is it? So similarly, Yes, sir. we will have the truth value true if both that statements for which we are looking for conjunction are true, then and then we will have the truth value as a true. So we need to focus on second and fourth column, जिसको मैंने अभी highlight किया है. देखिए ये दोनों के ऊपर focus करते हैं. P F relates to, हाँ तुषार साथ मेरे, F. Sir, F. Sir, true, true, फिर सारा F. सर सर पहला दो F, फिर true, true, फिर बाकी सारा F है. What about this? FF. F है. What about? सर हम गलत, फिर सर हम उल्टा तरीका से लिखा. ये देख, राज, can you unmute yourself? Yes, sir. क्या आएगा यहाँ पे? False, sir. False and false will give you the value false. और false. False will be सारे false. true. एक true, सारे false. Yes. उसके बाद ये भी तो देख, true. सर दो true हो, बाकी सारा false है सर, मेरा भी. सर true, सारे false. ठीक है? Are you good with this? सही है अब ये? Good. Now finally we are looking for this particular compound statement. So this compound statement is conditional statement with negation of P and Q with R. Okay. So now for this particular last row, we will be focusing on, let me change the color. We'll be focusing on one of this and this. Okay. So let's prepare the table of conditional statement if P and Q are there, and if you are looking for the conditional statement if P then Q, तो क्या हो रहा है? True will leads to true, true false will leads to false, false true will leads to false. check कर ले एक बार. True, false. True. It will be true. If weather is sunny, I'm going to take you to seashore. If weather is not sunny and I'm taking you towards the seashore, तो मैंने जो तुझे promise किया था वो तो मैं satisfy कर रहा हूँ ना. So it is a conditional statement to Tushar. F T की value भी T आती है. And false will give you true. Is it? क्योंकि weather sunny नहीं था तो मैं तुझे नहीं लेके गया जैसे कि मैंने promise किया था. याद है कुछ तुझे?
T हमने कुछ इस तरीके से बनाया था बेटा, वेदर इज सनी, तुषार साथ में थे बेटा, एंड वी आर यस सर विजिटिंग सर सर हम सर हम उल्टा लिख दिया था सर इसलिए। याद आ गया तुझे? ठीक है, सर हाँ सर हम अलग से उल्टा लिख दिया था इसलिए सर ठीक है, रॉन्ग। चल अब इसको ध्यान में रख, ये वाला टेबल ध्यान में रख, और मुझे हेल्प कर ये लास्ट वाले के लिए। सो you need to focus with this particular column with this. Is it FT? देखना ऐसे, FT, FT, FT gives you true, F gives you true, FT relates to true, FF relates to true, TT तो true ही होगा, TF ये क्या होगा? TF तुषार, राज, भवदीप, ट्रू सर। देख के FT नहीं है, देख इसको कैसे देखना है। Sir, This F, is it would be false. फॉल्स सर। yes, TF देखना है, ठीक है, TF मानी कि we are dealing with this TF gives us F and FT gives you true, then FF will lead you towards true. देखिए इसमें का F आ रहा है, is it? So what will be a conclusion, whether it is tautology or contradiction or contingency? क्या होगा ये, क्या होगा, कौन बताएगा? टाउटोलॉजी होगा, फिर कंटीजेंसी होगा, क्या होगा? कंटीजेंसी सर। It will gonna act as a contingency, is it? Okay. अब देखिए क्यों मैं बार बार सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम इसमें ले रहा हूँ। The reason is that when you are looking for the last column, आप जब लास्ट कॉलम के लिए काम कर रहे थे तो आपको पता है इन दोनों के साथ डील करना है। वन ऑफ द कॉलम, ये दोनों कॉलम भी हमने प्रिपेयर कर लिए, दिस इज आवर रॉ मटेरियल, दिस इज आवर रॉ मटेरियल, बट when we are dealing with the conditional statement, so it is very very important whether we are dealing with if p then q or we are dealing with q then p, ये दोनों अलग है, both these are totally different, is it? So you need to observe, यहाँ पे order बहुत ही मैटर करेगा। this is a condition and इसको हम इस तरीके से देख रहे हैं। so order देखिए, negation of p is to q, sorry, negation of p with negation of p conjunction q is to r, इस तरीके से देख रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा मायने करेगा। अगर आप देख रहे हैं t to f तो गलत है, you need to check it as like f to t, f to f, f to t, f to f like that। अगर उल्टा कर दिया यहाँ पे, इसको थोड़े अगर थोड़ा सिंपल बनाया तो इसको a बोल दीजिए, इसको b बोल दीजिए, फिर यहाँ पे लिखिए a to b। अगर आप गलती से ये कर रहे हैं b is to a, if b then a, तो गलत होगा ना, ये पूरी कॉलम जो प्रिपेयर होगी वो गलत होगी। सो यू नीड टू टेक केयर फॉर दैट, is it? So that is the reason why I'm taking this much time with this particular, देखिए यहाँ पे the same table is there, the same table is there, one of the value is false, so that is the reason this compound statement is gonna act as a contingency, ये होगा contingency, ये tautology नहीं है, ये contradiction भी नहीं है, ठीक है? Let me take you further, एक last वाला चलिए, the similar kind of statement, we need to deal with the biconditional statement, even we इसमें कितने कितने operators के साथ काम करना है, you need to deal with the disjunction, conjunction, biconditional, all of them, is it? And if you observe, then in this particular compound statement we are going to use three statements, p, q and r. So 2 raised to 3 possibilities will be there. You need to prepare 8 different rows. You will be looking for 8 different rows. वो सारी 8 रो बनाइए, उसमें सारी possibilities फिट कीजिए और फिर बताइए मुझे कि ये क्या होगा, टाउटोलॉजी होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा या कंटीजेंसी होगा। दिस इज द लास्ट, और उसके बाद हम नए टॉपिक में जा रहे हैं, बट all of you must be comfortable with this, then and then we will move forward. So I'm giving you 2 minutes, all of you are supposed to
prepare one of the two table over your book, and it's हो सकता है I'm gonna ask one of you to share your screen. Okay, so giving you 2 minutes, quickly pick your pen and paper, prepare the truth table for this particular compound statement. I'm waiting over here. यस सुषा, तू बताएगा क्या आ रहा है बेटा? ये टाउटोलॉजी है, कंटीजेंसी है, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन है? यस दिव्य, यू आर करेक्ट। दिव्य, चल अब दिव्य से बात करेंगे। दिव्य। यस सर। यस दिव्य, तू बता पाएगा बेटा किस तरीके से तेरे टेबल में जो तूने कॉलम सारी बनाई ना बेटा, उसका ऑर्डर लिखवा। Yes, sir. चल पहले फर्स्ट कॉलम विल बी पी। तो पहले P, यस गुड, Q, करेक्ट R, करेक्ट। Q और R। क्यू और आर, क्यू और आर तो नहीं चाहिए, कहीं पे क्यू एंड आर चाहिए। देख, हाँ सर, Q एंड R, सॉरी। तू देख ले, कंजक्शन यूज किया, डिस्टिंक्शन यूज किया, वरना पूरा गलत हो गया तेरा। सर नहीं सर, Q एंड R है। कंजक्शन यूज किया ना तूने अपने टेबल में? यस सर, हाँ हाँ सर। हाँ तो ध्यान से चल। उसके बाद कौन सी कॉलम तूने प्रिपेयर की? सर P डिसजंक्शन, Q कंजक्शन R। पी डिस्जंक्शन विथ क्यू कंजक्शन Q आर। कंजक्शन R। दैट मीन्स कि सर तूने ये फिर वाला स्टेटमेंट तूने बना लिया, ठीक है? या यस डन, सर। इतना रो मटेरियल तेरा कंप्लीट हो चुका है अभी, ठीक है? बस यही यस डिसाइड करना है कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चल उसके बाद तेरी टेबल में सर, कौन सी कॉलम है? सर P डिसजंक्शन Q। परफेक्ट, कोई सर प्रॉब्लम नहीं। सर P डिसजंक्शन R। परफेक्ट, कोई सर इशू फिर नहीं है। P फिर डिसजंक्शन Q कंजक्शन P डिसजंक्शन R। इन दोनों का तू कंजक्शन करेगा उसके बाद में, ठीक है ना? यस सर। दैट मीन्स कि इन दोनों का कंजक्शन करेंगे हम। नेक्स्ट यस सर। टेबल, सर और पी फिर स्टेटमेंट है पूरा। एंड पी, करेक्ट। एंड लास्ट में वही वाला स्टेटमेंट जो यस हमको सर, फुल स्टेटमेंट चाहिए, है। जो चेक कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। ऑल क्वेश्चन गुड।
और ये बता दे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा है, टी टी एफ 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 क्या आ रहा है? सर लास्ट में सारे ट्रू आ रहे हैं। सारे ट्रू आ रहे हैं, is it? सारे ट्रू आ रहे हैं, सारे ट्रू आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? टोटोलॉजी। टाउटोलॉजी, करेक्ट। किसको इश्यू है? ये टाउटोलॉजी है, दैट इज करेक्ट। अभी मैंने दिखाया नहीं है पूरा टेबल, बट this should be the ideal order of your first row, order of your all the columns, is it? पर ऐसा नहीं है कि इस तरीके से ही ऑर्डर करना है, इस तरीके से ही ऑर्डर प्रिपेयर करना है आपको। आपका ऑर्डर अलग हो सकता है, कोई इसको बाद में प्रिपेयर करे, इसको पहले प्रिपेयर करे, या फिर ये वाला डिस्टिंक्शन वो सेकंड लास्ट कर रहा है। वी आर गुड विद दैट, वी आर गुड विद दैट, ओके। सो यहाँ पे टेबल में कॉलम के ऑर्डर वो मग नहीं करने, ठीक है, कि भाई इसी तरीके से जाना है, कोई वो परफेक्ट रूल नहीं है। आर वी गुड? Thank you, Bharti. So let me show you. This is gonna act as a tautology. देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे अगर आप मेरी कॉलम का ऑर्डर देखेंगे, then the third one, fourth one, it is ditto same with the दिव्य ने जो किया था वही है। अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ नोटेशन ए बाय कंडीशनल बी। ए का मतलब है ये वाला स्टेटमेंट और बी का मतलब है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। एंड एज यू कैन सी दैट all the truth values for all possibilities of P, Q and R, for all different possibilities of P, Q and R, this compound statement is having true value always in any of the case. So that is the reason it is a tautology. Are we good? Chaliye. So let's switch over to the next topic, logical equivalent. When we can say that two statements are logically equivalent, then we can say that two statements are logically equivalent. Suppose we are dealing with two different statements. One of the statement is Q, other is Q, and if both these are logically equivalent, then this will be the notation. We'll be using three slipping lines over there. Is it? This will be the notation if you guys gonna come up close with this notation, P equivalent to Q. That means P and Q both are logically equivalent. Both these statements are logically equivalent. Now, when we can say that two statements are logically equivalent. If we wish to prove that, if we wish to say P and Q are logically equivalent, then we will be depending on this biconditional statement. P if and only if Q. If for both that statement P and Q, the biconditional statement P double implies Q is tautology. If this particular compound statement is gonna act as a tautology, then I can say that P and Q both are logically equivalent. Then P and Q both are logically equivalent. This will be the kind of definition. Let me give you. Just go through it. Let P and Q be the two statements, then both are logically equivalent. If then both these are matlab ki P and Q are logically equivalent if this particular biconditional statement P if and only if Q is gonna act as a tautology. अगर ये वाला स्टेटमेंट टाउटोलॉजी हो गया तो हम बोल सकते हैं P and Q दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, एंड दिस इज द नोटेशन फॉर दैम। कोई दो स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है तो उसको इस तरीके से लिखते हैं P ट्रिपल implies Q, और if Q और R logically equivalent है then this will be the notation. If A and B are logically equivalent then this will be the notation. If A and B are logically equivalent है यानी ये देख रहे हैं हम, तो हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट A and B। अगर ये टाउटोलॉजी हो रहा है ना, if this is going to act as a tautology, then ये बात सही है। अगर ये चेक करना है then we need to verify that this particular biconditional statement, if Q, if and only if R, if this statement is tautology, then we can say that
Q and R are logically equivalent, is it? So let's move further for this particular example of this particular. Yes, चलिए काफी सारे लो है, जैसे कि डी मॉर्गन्स रूल है, जैसे फिर एसोसिएटिव लो है. वी ऑल नो दैट ये सारे सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इज इट? दैट मींस के दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. उस डी मॉर्गन्स रूल की जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है, दोनों सेम है, दोनों हर बार सही है. तो उसको अगर प्रूव करना है, चलिए देखिए डी मॉर्गन्स रूल क्या है, किसी को याद है? फॉर द सेट थ्योरी डी मॉर्गन्स रूल कुछ हम इस तरीके से लिख रहे थे, A intersection B, complement of intersection is equals to the union of complements, is it? उसका सेकेंड पार्ट कुछ इस तरीके से था, complement of union is equals to intersection of complements, is it? What is this? This is De Morgan's rule. अगर हम सेट थ्योरी के साथ बात कर रहे हैं तो इस तरीके से लिख रहे थे. अगर अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विद द टॉपिक लॉजिक, तो डी मॉर्गन्स रूल कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ. देखिए both these are gonna act as both these are known as a De Morgan's rule. Negation of disjunction of P and Q is always logically equivalent with conjunction of negation of P and negation of Q. Similarly, negation of conjunction of P and Q is always equivalent with disjunction of negation of P with negation of Q. So चलिए देखते हैं कि ये दोनों रूल, ये दोनों लो लॉजिकली इक्विवेलेंट है, पर क्यों है? जैसे कि अभी हमने बोला, if we wish to check whether A and B are logically equivalent or not, तो हमको क्या चेक करना है? We will be taking help of that double implies over both that statement. So ये मैं देखूंगा, इसके लिए ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करूंगा, and if that particular compound statement is gonna act as a tautology, अगर वो tautology हो गया तो बात खत्म कि हाँ भाई both these are equivalent. तो आप में से कौन मुझे बताएगा, if I wish to go for the proof of first one, मुझे अगर first one पहला डी मॉर्गन रूल, इसमें से ये ऑर्डर मायने नहीं रखता है कि दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, इट्स फाइन. अगर ये वाला रूल जो कि एक डी मॉर्गन रूल है, इसको अगर लॉजिकली वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है, अगर ये हम वेरीफाई कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? कौन हेल्प करेगा मुझे? सर बाय ट्रूथ टेबल. यस, कैसे कौन सा कॉलम बी ऑफ पी, वन कॉलम बी विल बी ऑफ क्यू, देन यस किससे बात हो रही है? यस गमाडाना है ना? यस गमाडा है, पूछे भाई. यस हेलो. यस सर. હા, હું શું પૂછું છું યસ કે આ લોજિકલી ઇક્વિવેલન્ટ પ્રૂવ કરવા માટે આપણે શું કરશું? કેની હેલ્પ લેશું? આપણી પાસે લોજિકલી ઇક્વિવેલન્ટ માટે ટ્રુથ ટેબલ કોનું? પી ક્યુ. એમ નહીં, ટ્રુથ ટેબલની કોલમ ના બોલ, તો કયું કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ યુઝ કરશું આપણે? આ વાળું, ઇઝ ઇટ? આ બાય કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ, આ બાય કન્ડિશનલ ઓપરેટર યુઝ કરી અને આવું એક કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ બનાવશું આપણે બેટા, અને ચેક કરશું કે આ ટાઉટોલોજી છે કે નહીં. ઓકે, આર યુ ગેટિંગ મી? હમણાં મેં શું કીધું કે જો તારે એ અને બી લોજિકલી ઇક્વિવેલન્ટ છે કે નહીં એવું પ્રૂવ કરવું છે તો તું શું કરીશ? યુ વિલ બી નીડ ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ. તારે આ કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું, A if and only if B, અને ચેક કરવાનું કે આ ટાઉટોલોજી છે. શું ચેક કરવાનું બેટા? ટાઉટોલોજી. તો આને સમજી લે તું, this is your A, this is your B in the first case, then we will be need of A if and only if B. તો જો, is it getting me? This is A by conditional operator with B. તારે આ ટ્રુથ ટેબલ બનાવવાનું, કારણ કે આ 3 લીટા વાળું ઓપરેટર તું શું કઈ રીતે ડીલ કરીશ? નહીં કરી શકે. ગેટિંગ? સમજાણું? હા કે ના બેટા? યસ ખોટી આ ના પડતો, ના સમજાય તો ના પડજો. એટલે એના માટે પહેલા તો પી ને ક્યુ ની કોલમ તો બનાવવી જ પડશે. હા, એ તો હવે તું જે કહેતો તો એની ઉપર કામ કરીએ. પહેલા તું બનાવીશ P, then after Q, then after P disjunction Q, then after negation of P disjunction Q, પછી negation of P, negation of Q, એ બેનું conjunction કરી લે, પછી એનું બાય કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ, ઇઝ ઇટ?
એમાં તો તું પરફેક્ટ છે મને ખબર છે બટ આ વસ્તુ ક્લિયર થવી જોઈએ ને તારા દિમાગમાં ઇટ શુડ બી ક્લિયર ઇન યોર માઇન્ડ then and then you may move forward. આ Is it? થોડો ઓપ્ટિમાઇઝ વે થશે ઓના કરતા Yes, એટલે yes, બાય કન્ડિશનલ. yes. So let me take you for that. The first one, just observe this and let me know. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Just go through it once and let me know how many of you are getting this. If there is in doubt, then let me help you. Instead of this, observe this particular last column as negation of P, disjunction Q biconditional with negation of P and negation of Q. Last column no title આ રીતે જો. Is it? Then it will be good for you. And all that values will be true. And that is the reason we may say that both these are logically equivalent. Both this compound statement, this is one of the compound statement, this is one of the other compound statement, and both this compound statement is going to act as logically equivalent. That's it. Now you, all those who are attending this are supposed to reply on the chat box right now. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताना है जल्दी से अभी के अभी जितने भी रिप्लाई कर रहे हैं उसी को अटेंडेंस मिलने वाली है. चलिए साथ में अपने एनरोलमेंट नंबर डालिए जल्दी से. ड्रॉप योर एनरोलमेंट नंबर ऑन द चैट बॉक्स राइट नाउ. Then you may leave the meeting. Drop your enrollment number on the chat box for the attendance purpose. Then you may leave the meeting. We're done. It's already 10:58. Let me stop the recording.